And then 2 Timothy 3:16-17 o the 2 Timothy 2:15. Kung gikinahanglan ang paggamit sa rebound technique, mas labing maayo at ang gamiton sa mukadjot para nga limpyo kita sa tubangan sa Dios. Okay, the word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. Hebrews 4:12. All scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. 2 Timothy 3:16-17. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 2 Timothy 2:15. Okay, mag-aampo ta. Amahanan mo nga Diyos, niningatak na sa kabuntagon, kami magaduol na usab diya sa imong balaan nga presensya, magapaubos diya sa imong kabubuton, sa tagsa-tagsa na mga kinabuhi, diya sa pagsunod, sa pagtuon sa imong pulong, o pagkinabuhi nga balaan, moment by moment, diya kanino. Salamat sa imong pag-uban ka namo karon, kabangi imong mga kanakan, mga estudyante sa imong pulong, ang lamdag sa balang espiritu, maana kanila, nabangyo sa imong magtutudlo, sa kalimitado lamang, na kinahanglan sa imong panabang, sa imong kaalam. Kaya tanan na minatugyan, ginapasalamatan ng madawat, pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Okay, so na kita karon sa bago na to nga subject, na human na kita sa the barrier. Kali ha. Ano naman to? Dili ko diri manhi jong pasujong. Di ko diri manhi no. Pwede ko diri. Pwede diri. Pero diri lang. Diri lagi so. Kada na sa awang sticker naman kan. Ang pagpadako ini at pwede ni dili na po ka. Pagpadako. I-hold lang ni mo ang control tapos mouse. Ang pagpadako. So, padayon ang atong pagtuon sa mga books nga sulat ni Arbit Chim, no, Junior. And then, muna yung atong mga pagtulunan karon, the laws of spirituality and carnality, which is the most important para sa atong kinabuhi, no. Dapat masabtan nato og unsa asa ta nga balaod nagsubay, tulong manik siya ka balaod, so dapat masabtan nato ang the laws of spirituality. Then ang carnality, the third law, operating under the law of spirituality. Ang sa pag-operate nato under the law of spirituality, rebound, isolate past sins, mental attitude sins, guilt complex, self-recrimination, hatred, hostility, jealousy, bitterness, sins of the tongue, maligning or judging, gossip, manufacture of controversy, public confession, overt sins, then keep moving, and then feeling the grace of God. Then checking on yourself, the purpose for your life, the issue of salvation. And then natay mga appendix dire, doctrine of rebound, the doctrine of divine discipline.
Wala ni siya bali 29 pages kini mubo lang ng exposition of sin. So ato na ning gibuhat no. So diri na ta sa umanatan ini diri na ta karon sa the laws of spirituality. O unsa yun ka importante nga dapat nakita sa area sa gitawag spirituality o spirituano no, and not in carnality. Sige atong usaw-usahon kini siya no. Diri sa John 8:7 nagaingon, but when they, that means scribes and Pharisees, persisted in asking him isang gipangutana ni Jesus, he strengthened up and said to them, he who is without sin among you, let him be the first to throw a stone at her. So, kuyaw ni siya, no? Kaya nining panahon naman, God, ang babae nga prostitute, gusto nang ipabato ni ining mga parisyo o kining mga scribes, no? Pero, kuyaw ang pagka-sulti ni Jesus Christ ngadto kanila, gipangutana sila, he who is without sin among you, kitsa may walay sala ninyo din ha, may unang mubatong at kaniya. Now after the Lord Jesus Christ spoke to these words, there were no rock throwers. Wala ginakabatuan. So even the self-righteous religious scribes and Pharisees who were present on that day understood that every member of the human race has sinned and failed the Lord. Morning sa Romans 3:23. For all have sinned and fall short of the glory of God. So wala na kabato, tungkol kay ang tanan din makasasala. Suppose the Lord had said, let him who is without sin serve me in the Christian life. Kung kana siguro po ang gisulti ni Jesus Christ, ngadto kanato nga mga magtotoo who could meet that standard for service or production. Kinsa pugha kanato ang makapangalagad sa Ginoo? Wala pod, no? So the Lord would have no ambassadors on earth. Therefore, God in His matchless grace made provision for all believers. Kaya He made provisions for all believers to overcome sin and the sin nature, so they could serve Him and be His representatives in the devil's world. John 12:31 o isa man sa John 14:30. Excuse me. Namin kalitog. Sorry, wag hangin. So the sin nature is the center of man's rebellion toward God and is variously designated in Scripture as sin. Itawag siya sin, a singular noun. Singular noun siya, no? Sumala pa sa Romans 7:13. Now, mo gini ang kinabuhi sa tao, no? Kadali mo ragdi man. Makita ba? Okay lang, no? Ako lang sang ipagamay kaya para makuha ninyo ang pan. Now, gi-illustrar diri sa kasi dili ma-emphasize man god ang old signature kung wala illustration. Busa gibuhatan kini siya og diamond para nga ma-emphasize gud og unsa kining old signature. ang atong kahimtang ang area of weakness nato mo ning atong personal sins, no? Makabuhat gid og sala. Naputay area of strength. Ang atong area of strength makabuhat po og human God. So muning na sa atong old signature. Munang matingala kita
nga kung magpakasala kita, klaro gyud obvious kayo nga karnal ta. Dunay mga area nga magbuhat putag maayo pero karnal gihapon ta. Kini sa area of strength. Nagbuhat ta og human good, nagbuhat ta og mga maayong butang. Pero ang atong pagbuhat og maayong butang in the energy of the flesh, kini atong gisaligan, kining old signature ang atong gisaligan. Kasi ang old signature, pwede siya makaproduce og personal sins, pwede po siya makaproduce og human good. Morning na sa sulod sa tuang kinabuhi. Morning production sa old signature. Ug muna nga ang usa ka dili magtutuo kay wala man siya human spirit, wala gyud siya alternatibo nga makabuhat sa butang nga diin makapahimuot sa Dios. Ang iyang mabuhat kini lang gyud, either sa iyang area of witness, personal sins, sa iyang area of strength, human good. But in the sight of God, walay madawat sa iyang mga buhat para sa mga unbelievers. Nga naman, wala siya choice para sa spirituality. Ang iyang pikas nga bahin, trend toward legalism. Pwede siya nga magiging legalismo. Ngayon siya nga, tanawa ko, nagbuhat ko og maayo. Dili ko pareha sa uban. Pero, human good, legalism. Sa pikas nga bahin po, magbuhat siya og mga sala, morning trend toward antinomianism or licentiousness. No? Subot yung sabot nga, magsupak siya sa balaod, bisag unsang balaod yan supakon, o magpatuyang siya sa iyang pagpakasala. Maura ni ang may produce iyang old signature. Mao ka na nga totally depraved yun ang usa ka tao. Ang tao nga gitawag na to dili magtutuo, wala siya mahimo sa tubangan sa Dios. Walay butang madawat sa tubangan sa Dios. Apan sa dayang nituo siya kang Kristo Jesus, kining old signature gitaparan ni siya og Holy Spirit. Nga ang Holy Spirit mo counter attack siya sa old signature. Ug mao kana ang usa ka magtutuo, pwede ni siyang mag-operate sa gitawag natong old signature, ug pwede na po siyang mag-operate sa Holy Spirit. So, wala tayo diagram diri no nga kanang nagtapad ang old signature kang Holy Spirit, no? But dinhi ato makita sa dihang mahimo natang magtutuo na create na pag-usab ang atong human spirit ug ang Holy Spirit nagpuyo na sa atong human spirit. So mo nang usa ka nindot nga pagtulon ang dinha, no? So there is a boss na footnote niya, grace is all that God is free to do for mankind on the basis of the saving work of Christ on the cross. Mankind can never accomplish or achieve the approbation or favor of God through his own efforts, work, energy, or morality. Walay mahimo ang tao. Unsaon niya pagkatabang ana nga mula niya mai-produce ang usa ka tao sa pagpanganak niya, daikotomo siya, ug sa iyang daikotomos na siya ay old signature. So nag-operate siya under sa iyang old signature. Now, diri kita sa ubos, no? Flesh, diri sa Galatians 5:16, gitawag siya old man. Ang unod sa Galatians 5:16, yun sa pagkasulti din ha, sa Galatians 5:16, ang iyang isgutan din ha, nga kinahanglan nga magalakaw kita diya sa espiritu, not in the flesh, no? So, an old man, morning old man, flesh. Sa Ephesians 4:22, the signature was acquired by Adam. Ato ni nakuha gikan kay Adan, kay binhi mangutagikan ni Adan. Sa diyang nakasala si Adan, ang tanang mga sumusunod niya, naka-acquire ni nga signature. At is full and is subsequently transmitted genetically
by the male through procreation. So mo ning hitabo kay kita procreation man ta, dili man kita created. Procreated ta. Kaya ang created si Adam man lang, no? Kita procreated na ta. Kitagaan ta og kinabuhi sa takna nga kita na tao. So God breathed, no? Gihatagan na gininhawa ato ang life. Ug mo nang aduna kita human life. Di sa Genesis 5:3 o bisa man sa 1 Corinthians 15:22. So, with the exceptions of the perfect humanity of Jesus Christ, si Jesus Christ wala gilabot nini, no? Tungod kay si Jesus Christ wala siya binhi gikan sa Amahan. Lalang siya sa Balahang Espiritu. The sin nature is integral part of every human being that resides in the cell structure of the body. Mao ni sa Romans 6:6, no? Siguro familiar kayo ang tanan ning Romans 6:6, Romans 7:5, ug sama sa Romans 6:7-18, no? At the moment of physical birth, when God imputes soul life, timan na ginana to, no? Diha gyud sa physical birth nang sugod ang human life, no? At the moment of physical birth, when God imputes soul life, He also imputes Adam's original sin to the genetically formed sin nature. Automatic po. Kaluhan ni sila, no? Nata human life, naputay old sin nature. Kaya nga naman, napanunod mo na to, gikan kay Adam. Muna sa Romans 5:12. Therefore, every person is born physically alive, but spiritually dead. So, muna yung hitabo sa tuwa. Itong diagram na to sa ibabaw, no? Nga, physically alive ta, apan spiritually dead. So kung dili pa ta Kristohanon, wala kita choice. Spiritually patay. Mabitaw lang sa kaluwasan, wala ginahimo ang tao tungod kay spiritually patay siya. Bisan pagsabot sa mga espirituhanong butang, dili siya makasabot without the ministry of God the Holy Spirit. So ang God the Holy Spirit mo ay nagatrabaho sa pag-reveal, no? Sa pagpasabot sa pulong sa Diyos. God the Son mo ang nagtrabaho sa atonement, sa unlimited atonement dito sa cross. Ang God the Father mo ang nagplano sa pagpadala sa iyang anak aron nga ihang pagabayaran ang tanan natong sa dito sa cross. So kining tulo, Father and Son and Holy Spirit, mo ni ang nagtrabaho sa atong kaluwasan. Walay ato nini, no? Dili ta pwede nga makaangko nini kung dili gitrabaho nila, no? Ang atoa igo lang sa pagtuo. Ug ang pagtuo gitawag nato kini siya non-meritorious favor. Buti pasabot nga wala siya merito, no? So the sin nature is sovereign over human life. Sa Romans 6:12. Okay nang nagdominar na siya permanente kanato. The sin nature is composed of an area of weakness. Kini ato nang gi-explain. Area of weakness, the source of temptation for personal sins. Hebrews 12:1. An area of strength which generates human good. Sa Isaiah 64:6. Napod siya sa Hebrews 6:1. So morning old sin nature, makaproduce siya o human bad, makaproduce po siya o human good. So, a trend toward legalism, which is self-righteousness, sa Romans 7:7, and a trend toward antinomianism, which is licentiousness. No? Manin sa Galatians 5:19-21, tanang klase sa sala, na almost nasulat din, no? Sa Galatians 5:19-21. And a last pattern, which is the motivation toward either trend, sa Ephesians 2:3, nasa mga last pattern, no? Provision lust, material lust, no? Chemical lust, sexual lust, kung sa panauban nga mga pangandoy sa iyong kinabuhi, lust of the eyes, no? So your sin nature is the source of temptation. Kining sin nature mo gid siya source of temptation to sin. But your volition is the source of sin. Importante ni siya, no? Balik ko na ko.
Your sin nature is the source of temptation to sin. But your volition is the source of sin. Ang imong pagpili, mapo'y tuburan sa tala. The sin nature cannot make you sin. Now just remember the sin nature cannot make you sin. Dili, wala may decision ng sin nature. It can only tempt you to sin. Mo lang, magtinta lang siya na to. When you choose to succumb to the sin nature, you cannot live the Christian life or serve God. Mo na yung panahon na nga, wala ka, nakasala na ka, kay padaog ka naman, padala ka naman sa imuhang daan kinaiyang makasasala. O miya na, dili na ka magkinabuhi nga Kristohanon o makapangalagad sa Diyos. The sin nature will dominate and control your life unless you understand and apply the principles of rebound and isolating your sins. So, bisan tinuod, mahimo na tang magtotoo, pero kung makasala punta, under na punta sa gitawag na itong influence atong old sin nature. Ubusa, ang old sin nature na po nagdominar sa tuwa. Now, wala na tayong maghisgot dili magtotoo, ang atong hisgotan diri, kita na nga mga magtotoo. Ikaw ug ako. Sa dahil ikaw nahimong magtotoo, yes, wala mawala ang old sin nature nimo, apan gihatagan ka o katapat sa old sin nature nga pwede kang magpili nga to sa spirituality. So, kini nga principles, these principles are based on the laws of spirituality and carnality. So, morning sa Romans 8 verse 2, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set you free. Kini Eleutero. Has set you free from the law of sin. That means sin nature. And of spirit and of death. That means spiritual death. Romans 8 verse 2. Now, anita karon sa the first law. The first law is the law of spirituality. Or the law of the Spirit of life in Christ Jesus. So, muna dapat mamaster na to, no? Dapat masabta na to ang law of spirituality. You cannot be spiritual until first you have believed in Christ by faith alone. Acts 16:31. O Ephesians 2:8 and 9. Dili gid pwede mahimong espirituhanon ng usa ka tawo hangtod nga dili siya motuo kang Kristo Jesus nga ang Ginoo ug manluluwas. Magpabilin siya nga natural man. Di siya kasabot sa mga espirituhanong butang. At the moment of salvation, sa diyang naluwas na ta, the Holy Spirit enters you into union with Christ. So, dili na nasugod ang gitawag na to spirituality, no? Through the baptism of the Holy Spirit. Muna sa 1 Corinthians 12:13. Kung sinitabo din gitawag siya baptism of the Holy Spirit. Nganong gibautismohan man kasbalang espiritu. Tungod kay sa 1 Corinthians 12:13, kung atong pagkatanawon, first you are from Adam, nakakang Adam, pero sa ding mituo ka kay Jesus Christ, wala nakakang Adam kay gitransfer na ka kay Christ. Ngunong baptism of the Holy Spirit. You are transferred from Adam to Christ. Ngunong baptism of the Holy Spirit. Now, karon na nakakang Kristo Jesus, you are in union with Christ. You have a new position in Christ. You are a new spiritual species. Muna sa 2 Corinthians 5:17. So, a personal position of God forever. Sa 1 Peter 2:9-10. So, na kay Jesus Christ, na-transfer na ka. In Adam, we all died. But in Christ, we are all made alive. So karon buhi na ta di ang Kristo Jesus. So this positional truth has two parts. So, remember gitawag ni siya positional truth na nata kay Christ, in Christ na ta. Mo nang gitawag positional. Karang word nga in. Nya Christ, positional truth na siya. So this positional truth has two parts, duha ka parts ni siya.
Ang una gitawag og retroactive positional truth o ang ikaduha is current positional truth. Now atong tagsa-tagsaon kini siya. In retroactive positional truth, you are identified with Christ's spiritual death, physical death, and burial, which signifies the rejections of human good and evil. So muning sa gitawag na to retroactive positional truth. Ang iyang gisgutan din gi-identified ka with Christ sa iyang spiritual death, sa iyang physical death, at sa iyang burial. Buti pasabot, ang atong kinabuhi gyud, kung atong pagkatanawon, patay kita. Dito sa gibuhat ni Jesus Christ dito sa cross, gi-appeal to, no? Gitawag retroactive. May effectivity to sa atong kinabuhi. Bisan tinuod, natao ta sa 1960s na o 19th centuries na, pero dito sa cross, appeal, retroactive. Ang atong kinabuhi, samara nga appeal nga gibayaran ni Jesus Christ sa iyang espirituhanon ng kamatayon dito sa cross. Physical death, yes, sa physical death ni Jesus Christ. Appeal, adunay kagamitan katong iyang gibuhat dito sa cross, iyang kamatayon sa cross, atong kinabuhi. O appeal usab ang gitawag na tog burial, ang iyang paglubong. Mabitaw na sa Romans 6:1-4, naghisgot din na may tungod sa bautismo, nga di naghulagway may tungod sa pagtuslob o pagkawas. Ang pagtuslob naghisgot may tungod sa gitawag kamatayon ni Jesus Christ. O ang paghawas nag-describe may tungod sa pagkabanhaw ni Jesus Christ. Nga di naghulagway po sa itong kinabuhi, nga sadang ituslob kita sa tubig, nagpasabot nga atong biyaan na, no? Sabot din nga ang tanang mga sala sa kalibutan, naghulagway din nga dili na nato nagustuhan, do makasala pa ta. And then pagkabanhaw nato, magkinabuhi na kita ng bago. New life. But it does not mean nga di na ta makasala, pero muna lang atong pangandoy nga magkinabuhi na ta ng bagong kinabuhi. So signifies, kining tawag, burial, which signifies the rejections of human good and evil. So, dining kahimtanga, kining spiritual death, physical death, and burial, morning nag-signifies sa gitawag na itong rejections of human good and evil. So your old self, the sin nature, was crucified with Him. Morning gitawag retroactive positional truth. Your old self, ang imong daang pagkatao, the sin nature, was crucified with Christ. Dito sa cross, apil ni ang imong old self, apil ni nga gilansang ni Jesus Christ dito sa cross. The sin nature was crucified with Him. No? So your identification with Christ breaks the rulership of Satan and the sovereignty of the sin nature acquired through spiritual death. No? So morning sa Romans 6:1-4, ato nang gi-emphasize ganina atong sa bautismo, no? So you retroactively share in the victory of the Lord on the cross. Buti bisabot, wala pa ta na tao ni atong panahon na sa cross, pero retroactively share in the victory of the Lord on the cross. Nagmadaugon si Jesus Christ sa cross, kita sama po nga nagmadaugon na dito sa cross. Mo nang gitawag retroactive. Ang kadaugan ni Jesus Christ sa cross, nahimo pong kadaugan na to. Og mo ka nang nanaputay power karon, bisan tinuod dati, old signature lang ang nasa tuwa, wala tay power nga magiging spiritual. But by now, nanatay power nga magiging spiritual. After we believe in the Lord Jesus Christ, kaya niya ng panahon na, ang balaang espiritu, nag-create sa tuwa sa human spirit, munang regeneration, ang balaang espiritu misulod sa itong kinabuhi, and by that time, pwede na tayo magkinabuhi ng espirituhanon. So munang sa retroactive, no? Now, sa current positional truth is identification with Christ in resurrection, ascension, and session.
So, i-identify po ta sa Christ's resurrection, ascension, siyang pagkayap, ang session. In fact, ang atong kinabuhi, napatas kalibutan, pero lumulupyo na tas langit. Muna yung buti ko sabot nila sa Pilipos 3:20, no? So, napatas kalibutan, pero lumulupyo na tas langit. Nahimo na tang hero sa kalibutan, ug nahimo na tang our citizens is in heaven, no? So, nagayon dili, at the right hand of the Father, you are declared righteous. I-deklara na tang matarong sa Romans 4:3, 2 Corinthians 5:21, Philippians 3:9. O bisa man sa Romans 3:22 o 24, no? So, gi-declared na ta as righteous in the sight of God. So, and have a secure position in union with Christ. Secure na kita. Kining Roma 8:38-39. We are in Christ. Kung diha kang Kristo, di na kita makalingkawas pa, di na ka makagawas pa kang Kristo Jesus. So you share all that He is and has in His exalted position in heaven. So, tanan nga mga butang sa langit, nakasirta niya na. When God takes away the power of the sin nature by retroactive positional truth, He substitutes by current positional truth, positional sanctifications. Morning, nakapaluwas na to, no? Potential to live the unique spiritual life with all its blessings. Morning na ito gitawag positional sanctification. So your new position in Christ, bago na yung position, no? Sa una, nakakang Edom, your position before is in Edom, but now your new position is in Christ. You are now in Christ. So your new position in Christ is represented in the diagram by the top circle, which depicts your eternal relationship. Na illustration diri sa ubos, no? Nga naghulagway may tungod sa imong eternal relationship. Di na gid mawala nga relasyon nga sa Dios. You can never get out of the top circle also at the moment of salvation. Mone. You are entered into the temporal fellowship or spiritually represented by the bottom circle. So, nanapula ang illustration diri kanina sa diamond to, no? Old signature. Now, kini karon kining gitawag the top and the bottom circle. Gitawag kini siya absolute status of believer in top circle. Kining top circle, absolute gini. Permanent. Di na ka mohawa pa nini. Mao ning gitawag sa dihang mituo ka faith in Christ, no, sa Acts 10:31. Sa dihang mituo ka kay Jesus Christ, you have eternal relationship with God. Mao ning sa Romans 8:39. And that means you are in union with Christ forever. 2 Corinthians 5:17. The word in union is positional truth. You are in Christ forever. Wa lagi makakuha pa nimo niana. Bisan pag unsay nahitabo sa kalibutan, bisan pag makasala ka, you are in union with Christ. Now dito sa karon sa ubos kining gitawag broken circle, no? There is a broken circle, mao kining gitawag natong temporal fellowship. Nganong temporal fellowship man? Temporal fellowship, tungod kay pwede tang magiging spiritual, pero pwede tang muambak sa carnality. So dili permanente tang magiging spiritual. So ang diri sa ubos, sa Ephesians 5:18, nagaingon, do not get drunk with wine, but instead be filled with the Holy Spirit. So filling of the Holy Spirit, atong nakita, mo pinaka-importante diri. Now, we are not filled with the Holy Spirit if we are not clean. Kamo nang limpyo kita dapat. Watay sala, experientially sanctified ang isgutan din. When we are experientially sanctified, dili positional ha, lahi ang positional. Ang positional, mo sa kaluwasan. Ang experiential, mo ning diri. Nagkinabuhi ka matagkaroon og unya nga limpyo sa tubangan sa Dios balaan.
nagkinabuhi ka nga in fellowship with God. Muning kabubuton sa Dios atong kinabuhi nga magkinabuhi ta kanunay moment by moment sabat or moment by moment in fellowship with God. Kini. Pero mo lagi kinay mga panahon nga mapakyas ta. Mo nang muambak to diri sa carnality kung makabuhat og sala, no? Personal sin. Sa dihang makabuhat og personal sin, naanaputa sa carnality, you know? O hiwi ang kinabuhi. And then, kung nakas carnality, wala sa 1 Corinthians 3:1-3, influence na po kasi mong old sin nature, wala na po yung mga buhat nimo nga makapahimaya sa Diyos. Naka-area of strength, naka-area of weakness, so, wala po ka, influence na po kasi mong old sin nature. Munang kinahanglan mo gamit din ka sa rebound, 1 John 1:9, para makabalik ka diri sa temporal fellowship o spirituality and you are filled with the Holy Spirit. Dapat mo balik yung kadayon din sa katuyuan nga imong kinabuhi na sa pagpakig-fellowship ka uban sa Diyos. So muning relative status of believer in bottom circle. Temporary, relative. Now, as long as there is no unconfessed sin in your life, you remain in temporal fellowship with God and filled with the Holy Spirit, no? You remain in temporal fellowship with God and filled with the Holy Spirit. Now, balik na to ha. As long as there is no unconfessed sin in your life. Sa to pa, ang tanan nimong sala, na-confess nimo. So, kung na-confess nimo imong sala, you remain in temporal fellowship. Nakadiri sa temporal fellowship with God and filled with the Holy Spirit. Manin sa Ephesians 5:18. When you are filled with the Spirit, you are spiritual and you walk in the light. Manin gihisgutan sa 1 John 1:7. When you are filled with the Holy Spirit, you are spiritual. You are in fellowship with God. You are clean before the Lord. You are in the state of spirituality. You are liberated from the control of the sin nature. So, kalingkawas ka sa pagka-control sa sin nature. Now, the aorist active indicative, bapo na po niya, no? Mga grammar, no? The aorist active indicative of the word eleutero has set you free. Word has set you free indicates that under the filling of the Holy Spirit, the law of the Spirit of life goes into effect and is the absolute authority in your life. Kumunin na kalindot, no? So the law of the Spirit of life, no? Goes into effect, epektibo siya, and is absolute authority in your life. However, the moment you sin, you lose the feeling of the Holy Spirit. So now, the moment you sin, you lose the feeling of the Holy Spirit. Sa lang kasala, bisag sala lang sa una-una, nawala na po lang yung pagkapuno sa bilang ng Espiritu. Are out of fellowship and are back under the control of the sin nature or the law of the sin. The law of sin na po ka. Dili na po ka the law of the Spirit. So if you fail to rebound sa 1 John 1:9, the only procedure of recovering spirituality after you sin, the law of sin remains in force. So, magpabilin ka nga under sa control sa imong old sin nature. So, this second law, the law of sin, that means the sin nature, and of spiritual death, refers to the sin nature that has produced spiritual death in the human race since the time of Adam. Faith alone in Christ alone removes the penalty of sin and spiritual death. One is John 3:3, John 3:15. But the sin nature still resides in your body after salvation. So morning napakahirap, no? Kay ang sin nature na to, bisan bituon na ta sa Ginoo, wala gyapon mawala sa atong lawas human nga naluwas ta. Nagyapon siya. Mao nang bisag Kristohanon ta karon,
makasala gyapon ta. So when you succumb to temptation and sin, you are in the state of carnality. Man sa 1 Corinthians 3:1. And you walk in the darkness. Tumala pa sa 1 John 1:6. When you allow the sin nature to control your soul, your life becomes miserable and your production is stifled. You are useless to the Lord. So, wala kay spiritual production. Mapugnan, no? Masanda ang imong spiritual production. Mahimo kang useless sa Ginoo, you are liable for discipline from the Lord. So one of the signs of our salvation is divine discipline. Usa po na kailhanan, no, sa atong kaluwasan nga gidisiplina kita sa dihang makasala kita. Mao sa Hebrews 12:6, for those whom the Lord loves, He disciplines, and He scourges every son. He scourges every son whom He receives. Mao sa Hebrews 12:6, no? So God loves us with an infinite amount of love. When God disciplines His children, it is never His intention to inflict torture, no? Dili na niya intention to inflict or to torture. His discipline is never capricious, no? So ning capricious, no? His discipline is never capricious. Dili ningon siya nga nagdali-dali ra sa pagdisiplina nato, no? O sa dihang makasala ta anak dayon. For He does not afflict willingly or grieve the sons of men. Sa Lamentations 3:33. His discipline is a demonstration of His love and is always for our benefit in training and blessing. Ang purpose niya sa pagdisiplina kay nakasala man ta, naghulagway sa iyang tinuod nga gugma o kanunay nga naghatag ka nato og benepisyo o kaayuhan, no? Pagtudlo ka nato og sa paghatag ka nato sa mga panalangin. So when you allow unconfessed sin to keep you in perpetual discipline, it is impossible for you to grow up spiritually, to produce divine production or divine good, or to function as an ambassador for Christ. However, when you recognize a sin in your life and confess it to God, the Father, what happens? You are forgiven and your discipline, if it continues at all, it turns to blessing. Kanamang mga salakod nga ang disiplina magpabiling yapon, no? Para nang nabilanggo. Pag-confess mo, yes, forgiven na imong sala, pero ang imong pagkabilanggo, magpabilin. But it will turn to blessings. Bot sabot, ay bisan na ka sa bilangguan, kung spiritual ka, pwede gyapon ka nga nagmalipayon sa mga nakasagawas sa bilangguan. So spirituality and carnality are absolute status, absolute states, no? Kung ganito absolute ni siya, dili pwede nga mag-mix, mag-uban. They are in constant conflict within you, whether you are spiritual or you are carnal. Whether you are filled with the Spirit or you are not you are not. Spirituality and carnality are therefore mutually exclusive in peace talk. Di ka pwede makasulti nga spiritual ka at the same time carnal ka, no? Dili. If you are spiritual, you are spiritual. If you are carnal, you are carnal. 100% ni siya. If you are spiritual, that means 100% you are clean, you are spiritual. But if you are carnal, 99.999% pababa, you are carnal. So either you are filled with the Spirit or you are not spiritual. You are not. Spirituality and carnality are therefore mutually exclusive in Christ. If you are to execute the Christian way of life, the law of the spirituality must supersede the law of carnality in your soul. Muna itong kinabuhi, kung gusto nyo ta ng mga lagad sa Diyos, magkinabuhi ng espirituhanon, dapat dirita sa the law of spirituality. Now, dirita karon sa the third law, or a third law. In Romans 8:3,
a third law is introduced. Ano po ikatulong balaod din. So itong first law, the law of spirituality, and the second law, the law of carnality. And now, niyata karon sa the third law is introduced. So ni, the Mosaic law, nato yung Mosaic law. Kini nakadugang ba yan kalibog sa atong kinabuhi, no? The Mosaic law. The Old Testament law was holy and righteous and good. Romans 7:12. Because it was from God. Namay na siya. But the law had a definite purpose, providing the moral, spiritual, and civil principles for the nation of Israel. The law presented the Messiah, Jesus Christ, and explained his role as Savior through the ritual of the Levitical offerings and the construction and the furnishing of the tabernacle. The law was powerless to free man from sin. Now, balik mo na ko. Kini siya ang balaod, the law of Moses. The law was powerless to free man from sin. Ili siya, mga nakapalingkawas na ito sa sala. It could only point the way to salvation. The law was weak, limited by the residence of the senator. The law was weak, limited by the residence. The law was weak, limited by the residence of the senator and every human being. This weakness is manifested by man's self-righteousness and legalistic distortions in trying to keep the law in order to gain salvation and favor with God. So, muna nagka-problema din karon. Kaya kining third law, usahay muna ning gituan sa tao, nga diin, makabaton siya kaluwasan o gitawag na to kahimayaan sa Diyos. So the law was never designed to provide salvation or spirituality for mankind. Jesus Christ, sent by God the Father, is the only efficacious offering for sin. Di na to kaya ang katong sala ng masulbad pinagi sa balaod ni Moses. In fact, nakuha ni Moses ang balaod, pero wala man yun. So, pakiro man yun ang mga Israelites, no? Ang makasulbad na yun nini is the Lord Jesus Christ, the efficacious offering of Jesus Christ sa gitawag na to, total atonement, no? Unlimited atonement for sin. Not only was he judged for sin as our perfect substitute, but he also destroyed the power of the sin nature through his spiritual death and resurrection. Now, dito sa cross, dili lang kaya natong sala o penalty sa sin ang iyahang gisulbad ni Jesus Christ, kundi apil na ang power of the sin nature. Ang power of the sin nature. Ang power of the sin nature, pwede na natong mapindi. So for what the Mosaic law could not do, weak as it was, true limited by the flesh, the sin nature, God. Now, God the Father, author of the divine plan, did sending his own Son in the likeness of sinful flesh, humanity, and as an offering for sin. He condemned, that means he judged sin in the flesh. So gihukman ni Jesus Christ ang sala, pinagi siyahang unod. Buti pasabot nga dito din sa cross, gihukman na ni Jesus Christ ang sala. Ang sala, wala na ikalala, tungod kay ang sala, bayad na dito sa cross, nahukman na dito sa cross. Pinagi siyahang unod. Romans 8:3. So Christ fulfilled the law. Si Jesus Christ ang nagtuman sa balaod. Dili ta makatuman sa balaod, but Jesus Christ fulfilled the law. Sumala pa sa Matthew 5:17. Si Jesus Christ nagaingon, Jesus said, "Do not think that I came to abolish the law or the prophets. I did not come to abolish, but to fulfill." So wala man gi-abolish ni Jesus Christ ang balaod, pero gituman niya ang balaod. Naubuti pa sabot nga naa ang balaod, kaya nagpaila ka nato kung nakasala pa ta, apan hinumduman nato nga ang balaod gi-fulfill ni Jesus Christ.
Jesus Christ is the fulfillment of the law. Busa, kaya na-fulfill naman ni Jesus Christ ang balaod, kita nga nagatuo kay Jesus Christ, naka-fulfill na po sa balaod. Jesus Christ fulfill the law. So, wala na, atong nakita, ang fulfillment ni Jesus Christ sa balaod, naghulagway nga kita, nakalampas na kita sa balaod. In His incarnation, Christ achieved the perfect righteousness demanded by the law. Sa dihang nagpakatao si Jesus Christ, no? Na achieve ni Jesus Christ ang perfect righteousness demanded by the law. So, tanan nga demand sa balaod, nakubuhat gina ni Jesus Christ. 400s of years, the law had been waiting for someone to keep every jot and title. Yet no one ever could. Wala gina katuman ini. The presence of the sin nature in every member of the human race precluded even the possibility of living a sinless life. But here was one, born of a virgin, without a sin nature, without imputed or personal sin, who came into the world as truly humanity and undiminished deity in one person, and live a perfect life. The law is fulfilled in us because His perfect righteousness is imputed to us at the moment of salvation. Meaning the law is fulfilled in us. Natuman na ang balaod, pinagi ka na to. Ano man? Sa dihang nituo kita kang Kristo Jesus, ang perfect righteousness ni Jesus Christ, iyang gihatag nga di ka na to sa takang ang kita na luwas. So na mo nang natay perfect righteousness, natay imputed righteousness nga naangkon the moment we believe. So, the law is fulfilled in us. Natuman ang ka na to. In order that the requirements of the law, meaning perfect standard demanded by the Mosaic law, might be fulfilled in us who do not walk according to the control of the flesh, the sin nature, but according to the control of the Spirit. So, Romans 8:4. So, pwede natang magmadaugon kay nanay Espiritu sa sulod na to, nanay Holy Spirit, o pwede na kita na nasa law of the Spirit. So freedom from the power and control of the sin nature comes through the death and resurrection of Christ. Freedom is accomplished when we believe in Christ by faith alone. But that freedom is experienced in our lives only through the power of the filling of the Holy Spirit. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. That means the Mosaic law. We are in the law of the Spirit. If we are in the law of the Spirit, we are not under the law. That means we are not under the Mosaic law. Galatians 5:18. Importante nga bersikulo, Galatians 5:18, no? This filling of the Holy Spirit is the divine provision for temporal fellowship, for comprehending Bible doctrine, and for walking according to the control of the Spirit, which is executing the spiritual life. Now, to execute the spiritual life, dapat na kita sa law of the Spirit. On John 14:26, magtudlo mo lang yung Espiritu na to, John 16:13, Galatians 5:16, walking by means of the Holy Spirit. We can have victory over the sin nature only as long as we live under the law of the Spirit of life in Christ Jesus. So, natay kadaugan. Sa dihang nagkinabuhi kita under the law of the Spirit of life in Christ Jesus. Operating under the law of spirituality. So, to operate under this law of spirituality, there are 3 procedures you must follow when you sin. Ini kung gusto kita no, nga mag-operate under the law of spirituality, no? Kinahanglan ma-master na to ning tulo ka procedures nga di dapat na itong pagkasundon. Una, kining rebound. Number 1 yun ang rebound. Number 2, isolate
past sins. Importanteng masabtan nato ning word nga isolate past sins, no? And then ikatulo, keep moving. Now, sugod ta sa rebound. Tulo man siya, rebound, isolate past sins, and then keep moving. There is a rebound if we confess, that means we acknowledge our sins to God the Father. He is faithful. That means He always does it because He is immutable. He is faithful and righteous to forgive us. That means to blot out completely what? Our sins. That means the personal sins we are aware we commit. And cleanse. That means purify us from all unrighteousness. So dili lang siya nga maga-forgive sa atong sala, kundi magalimpyo pagid siya sa tanan natong mga dili matarong. So since we commit or wrongdoing of which we are not even aware. Bisan man katong sala nga wala nato mahibalo wala ta nahibalo nga sala day kadto, apil to pagalimpyuhan sa Dios. Sa takna nga atong i-acknowledge ang atong sala nga nahibaluan. Which is very generous kay ang Diyos gid, no? Kay yes namoy mga sala nga wala tong mahibalo ang sala di ay wala tong mahinumdumi nga nakasala di tana. Pero sa takna nga atong isugilon, atong isaysay, atong isayt ang usa ka sala nga atong nahimo, at that moment apil tong mga wala na nato mahinumdumi nga sala, apil tong mga sala nga wala nato gi-expect, apil to ihang pagalimpyuhan. Tumahimo na putang limpyo sa tubangan sa Dios. Muna ang power sa 1 John 1:9. Now, how can a righteous God forgive unrighteous human beings? The justice and righteousness of God were satisfied or propitiated when all the sins of mankind were imputed to Jesus Christ on the cross and judged. Mamunguling hitabo. Natagbaw naman ko ang Diyos nga amahan ini sa buhat ni Jesus Christ dito sa cross. Gihukman na ni Jesus Christ dito sa cross ang tanang sala sa katawhan mo ning kining atong sala, wala na ni siya kalala. The blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us. That means continuously from all sin. Cleanses us continuously from all sin. 1 John 1:7b. The blood of Christ refers to His substitutionary spiritual death on the cross. Ang blood of Jesus Christ refers to His substitutionary spiritual death on the cross. Now, just remember ang blood of Christ dire nag-refer siya sa iyang substitutionary spiritual death on the cross. The work of the blood is twofold. The forgiveness from all pre-salvation sins at the moment of salvation, and the forgiveness and purifying from all post-salvation sins of the carnal believer at the point of rebound. So, muning blood, ang kaymuan sa blood of Christ, kining gitawag natong substitutionary spiritual death on the cross, adunay duha ka kahimuan. Ang sanggaling number 1, the forgiveness from all pre-salvation sins at the moment of salvation. Muning una, ginapasaylo ta niya sa tanan nga sala nga atong nabuhat na wala pa ta maluwas. Kanang pre-salvation. So sa takman na naluwas ka, ang tanang pre-salvation sins, nagpasabot, katong sala nga nabuhat mo sa wala pa ka maluwas, ginapasaylo niya. And the second, and the forgiveness and purifying from post-salvation sins of the carnal believer at the point of the rebound. So muna ikaduha. Ang ikaduha, human ikaw maluwas, makasala paghihapon ka. So kanang sala, pagkapasayloon gyapon sa Dios o pagalimpyuhan gyapon sa Dios, pinagi sa imong paggamit sa rebound. Muna siya, pre-salvation and post-salvation was solved when Jesus Christ was hung on the cross. Now, because of the work of Christ on the cross,
God is absolutely just and fair in forgiving sins. When you simply name your sins, you are citing sins which have already been judged and are no longer a barrier between you and God. So wala na ibabag, no? Wala na ibabag kay gisulbad naman ni Jesus Christ sa cross. He broke the barrier. So you are not only back in fellowship, but as of that moment, for 1 second at least you are filled with the Spirit. But before you can take another breath, you may be out of fellowship again because of failure in the second step. So, mo ni ang usa ka problema. Dapat hatagan nato ni siya, gwapo ni siya, no? Gwapo ni siya nga sistema o detalye, no? Sa dihang nag-rebound ka, you are automatically filled with the Spirit. But before you can take another breath, siguro wa pa ka mo ginhawa, you may be out of fellowship again. Nag-worry ka na po. Why? Because of failure in the second step. So, dili lang sa rebound. Dapat, imo yung i-follow ang three procedure. After rebound, isolate. After isolate, keep moving, no? Now, there nagaingon. Isolate past sins. Unsa man ang word nga isolate, no? Magpahilayo, ihikling, kalimtan, no? Isolate past sins, no? Na importante kay nga masabtan nato ning isolate past sins. Kita di ta kapasaylo sa atong kaugalingon, pero ang Dios makapasaylo sa atong kaugalingon. So kung sa man tong nabuhat natong sala sa milabay, after you rebound, ayaw na gyud na ato, no? Have you ever been observed a chain smoker? Aduna sa illustration diri sa chain smoker, no? He lights one cigarette from the other, never using a match. Uyawan ng chain smoker din, no? Dili na ni sila magagamit og puspuro. Pagkahurot, sumpay lang yapon ng sigarilyo. Do atong sigarilyo nga nagsiga. Sigarilyo na po. So they are chain sinners. Lighting one sin upon another. So muning hitabo kung wata nagkasabot sa prinsipyo. After we rebound, nag-worry na punta. So, step out na punta, out of fellowship na punta. After rebound, nagdumot na punta. Nag-rebound nung tata sa atong kaway. Nagdumot na punta. So, di kita kalingkawas niya na. No? So, buti sa we need to isolate. No? They claim that rebound does not work. Morning mingus lang nga, kining rebound. Wala ni siya kahimuan kay pagkahuman na ito rebound, mabalik magyapong pagdumot, pagkasupok, pagkasina, pagkabalaka. No? Well, of course, rebound does not work for them. They sin, confess the sin, and then they start worrying about that sin as though God had not forgiven them. The old sin lights up a new sin of worry, anxiety, guilt, self-pity, bitterness, or revenge, so that these carnal believers never advance in the Christian life. So, dili ta maka-advance sa Christian life kung ina na itong ginabuhi. They jump in and out of the bottom circle, never staying in fellowship long enough to know whether rebound works or not. Dili makahibalo nga mo stay in fellowship with God. Moambak yun kan spikas carnality. Now, if you get out of fellowship because of sin, because of a sin already forgiven, you have just started chain sinning. This disastrous habit will keep you continually out of fellowship. Not for the original sin, but for the current sin which grew out of failure to isolate the first sin. Kumuni, badayanan ng failure to isolate the first sin. So perhaps you have adversity or crisis in your life that you blame on a sin in your past, a confessed sin and therefore a forgiven sin. We will call that ancient sin. The skeleton in the closet. Gitawag sa skeleton in the closet.
Now, skeleton in the closet, nagbuhat sa illustration diri, no? Nga murag na kay kalabira sa sulod diya sa imuhang aparador. Kalabira diya sa sulod sa imong aparador. And everyone has one. Ang matag usa kanato anaan ini. So if you associate all discipline with your skeleton, you are out of fellowship and will remain there as long as you cling to that earlier sin. Now, gwapo kini sa illustration, no? Kining gitawag skeleton in the closet, no? Sa sulod sa atong kinabuhi, na ay kalabira. Sa sulod sa atong kinabuhi, adunay sala, adunay pagdumot sa sala. Pagdumot sa atong sikataw, no? So you will be confused and miserable. Munang miserable ka. You will go through life experiencing discipline, pressures, trials, heartaches, all kinds of problems, but never understanding why. So you may even try to alleviate remorse over the bygone sin through some system of finance. Muna ning ginabuhat ni nun sa uban, no? Ang ilang ginabuhat, nagsakit na sila silang kaugalingon kay ilang nakita nga basig masulbad ang ilahang guilt feelings. You may try confessing to a friend or to a psychologist, to a pastor, anything to obliterate the guilt of your past sins. Kung sa malang niya na, sa katuyuan lang mahupay ang imuhang gitawag na to guilt sa imuhang milabay ng mga sala. So it is amazing what a long memory you have. You remember incidents for years that God has already forgiven and graciously blotted out. Mabayan ng nitabo, no? Grabe kay kasulid ang ato ang memory. Makahinumdum paghihapon ta niya itong dugay na kayong nagapanghitabo o sa paghinumdum natong itong dugay kayong panghitabo, mubalik na po ang atong mga revenge, ang atong mga hatred. No? So you look backwards, dreading the consequences of your old skeleton. So, usay ba, no? Maghinumdum ta sa atong mga milabay, atong tanawon tong mga milabay, kanya pag hinumdum na to sa mga milabay, unsay atong ginabuhat, sama ra nga atong dreading, no? Dreading. Ang word nga dreading the consequences, nahadlok ta sa mga itawag na to samputanan. Sa atong mga nabuhat nga mga sala kanito katong old skeleton. So you assume this sin is the worst one you ever committed and that God could never forgive such a heinous failure. Muna itong problema karon kay naghunahuna ta nga dako gid kay tong salaa. Ug ang Dios dili gyud makapasaylo o ang Dios dili gyud makapasaylo niya itong salaa. On this assumption, you remain out of fellowship, ignoring the present sins that are truly responsible for your disgrace. In fact, your suffering actually originates from harboring a guilt complex, or gossip, or bitterness, or jealousy, or envy, or hatred, or any of the other devastating sins. Because you keep returning to your skeleton and fail to isolate the old sin, the problem is never resolved. Maning sa problema, no? You keep returning to your skeleton. Katong sala, gipasaylo na sa Dios, imo gyapon huna-huna. You fail to isolate the old sin. You go in and out of fellowship, piling up sins. You never experience anything but discipline. This chronic, no, carnality, ining makanunayon nga carnality triggers some type of adverse reaction, such as
discouragement, disillusion. Ang sa maning word kining such as discouragement or disillusion. Nagpasabot sayop nga mga illusion, no? Or negative volition toward Bible doctrine. Before you know it, you are launched into the first stages of reversionism. As soon as you confess a sin, you are commanded to forget it. Yun ani ginunta ang may tabo. As soon you confess a sin, you are commanded to forget it. Sa mata sa Diyos, limpyo naman guna siya. Ayaw na pagsigig huna-huna niya na, ayaw na pagsigig balik-balik niya na. Ayaw na pagtanawa pag-usab, no? You have put your problem in the hands of the Lord. The problem no longer belongs to you. Dili na natong problema. Since God has blotted out your sin, what right do you have to look back, to cry, or to feel guilty about it? Dili na ta dapat mag-guilty pa niya na. Tamata sa Diyos, limpyo na ta. When you take the sin back and fret over it, mo nino? Tadihang imuhang, when you take the sin back, maalik imuhang sala, and fret, ang samaning fret. Nagpasabot, mabala ka. And fret over it, you only create self-injust misery. If you want to live this way, it is your business. But you should realize that worrying about your past sins or having a guilt complex only perpetuates carnality. So you must rebound and isolate your sins before reversionism reaches the later stages where recovery is far more difficult. Once you have confessed any sin, your greatest challenge is to stay in the bottom circle. Mo ginin dapat may tabo. After confession, stay in the bottom circle. Only by isolating your sins can you begin to utilize your spiritual assets and move on toward the objective of spiritual maturity. So, dapat ang rebound, suportaran siya sa isolation of sins. Pagka humanin mo rebound, dapat ang isolation of sin, suporta siya para magpabilin ka diya sa in fellowship with God. Magpabilin ka na moment by moment sabat. No? So there is a Philippians 3:13 nagaingon, brethren, I do not regard myself as having laid hold of it yet. That means gain positions of spiritual maturity. But one thing I do, forgetting, the word forgetting, no? Na word ring of forgetting. Verb. Ikuha sa ipilang tanumay. Ako nang gitanaw sa itong Greek, no? Nindot kayo nga natay Greek na putulanan. Ipalang tunamay. So what lies behind Philippians 3:13? Ipalang tunamay denotes both forgetting and disregarding. Forgetting and disregarding. In other words, to assign to oblivion. The word oblivion means to forget. Once you rebound, assign that sin to oblivion. Never look back. Always look ahead. Tanaw kasanahan. This can be accomplished by maintaining fellowship through rebound and keeping your eyes on the Lord by using the faith race technique. Pagkanindot, no? Now, faith race mixes the promises of God's word with faith to generate tranquility and confidence of soul that overcomes the torment of guilt of past sins. Hebrews 4:1-3. You must know the promises of His word and then believe them. Concentrate on those promises and reach the doctrinal conclusion that when you rebound, your sin is forgiven. Then keep on trusting and waiting on Him. Psalms 37:4a. Dapat kining doktrina, no? Doctrine of rebound. Klaro og nasabtan nato kini siya.
Kung dili lang nga klaro nga nasabtan nato kini siya, dapat i-apply ginato to remain in spirituality. When you faith raise, your mind is stabilized and you can reach forward to what lies ahead. Mo in Philippians 3:13. Padayon kasunahan, growing to spiritual maturity through the intake of ever more Bible doctrine. So, padayon ka, no? Pagtubo nga sa espirituhan ng pagkamtong through the intake of ever more Bible doctrine. You must forget the guilt and keep moving. Balik ko na ko, you must forget the guilt and keep moving. God is waiting patiently, Isaiah 38:10, to convert discipline into blessing so that you can grow up. If you do not isolate sins, you will never reach spiritual maturity. Sumunang ang uban, rebound, carnality, rebound, carnality. Magbalik ka sa rebound, carnality, rebound, carnality, rebound, carnality. Tungod kay after rebound, tama na kayo ng rebound nga naka sa fellowship with God. So dapat musunod ang next step na maong gitawag ito, isolate sins, no? You will never reach spiritual maturity. Di ka maghamtong. Kung magsilang kag rebound, mura na kag nagsayaw, nagbalik-balik. So, there are three categories of sins: mental sin, verbal sin, and overt sins, no? By which you perpetuate chain sinning, harbor a skeleton in the closet, and stifle your spiritual life. So magpabilin ganin ng gitawag na itong kalabira diya sa imong kabinet o sa imong aparador, mao ginay magpugong o magsanta sa imong espirituhanon nga pagkinabuhi. Now, atong itikap kining tulo ka klaseng sala, magsugot sa mental attitude sins, verbal o overt, no? Diri sa ta sa mental. Guilt complex. When you remember a sin with horror, when you have nightmares, ini importante po nino, when you have nightmares about it and become discouraged and despondent, you know, mahimo ikaw nga nagmaluyahon, discouraged na ka, and then despondent, murag wala na kay paglaom, no? Wala na kay paglaom. You have developed a guilt complex. If you keep dwelling on past sin, either you do not believe God has blotted it out, or you do not feel forgiven. To retain in your mind sins that God has already blotted out is tragic and detrimental to the thinking process of a believer. Straighten out your thinking right now. If you have a guilt complex about anything in your life, anything at all, you are out of fellowship. You are a miserable loser. As long as you carry that guilt complex around you can never represent or serve the Lord or produce divine good. You may try to assuage your guilty. Something word nga assuage, no? You may try to assuage, no? Bot nimong hupayon ang imuhang guilt conscience by performing good deeds. But human works are only wood, hay, and stubble in 1 Corinthians 3:12-15. What a waste of time. Salamang kini siya ka nagsayang-sayang sa atong panahon. Your efforts do not count because you did not clean, 1 John 1:9. You were not filled with the Holy Spirit, and you did not believe the Word of God. However, you are still alive on this earth, and God's purpose for you to continue. Ang uban kining gitawag self-recrimination, no? Nang sa maning self-recrimination, no? Ang self-recrimination naghisgot may tungod sa murag pasangila nato ang atong kaugalingon, no?
o atong lutuson ng atong kaugalingon. A byproduct of the guilt complex is the mental attitude of self-torture. Kini no? I-torture na to atong kaugalingon, which I call self-recrimination. You could not torture yourself more effectively by holding your foot in a hot fire. Kaya ba guniwan no? Ng imong tail, imong itungtong sa kalayo, or driving bamboo nails into your fingernails. Sakita ka no? Kung magkuha ka ng kawayan nga talinis, nga imong isok-sok da sa imong fingernails, no? Kaya sakiton gini mo yung kaugalingon. So, muna gitawag self-recrimination. Now, in the Middle Ages, when a person did not feel that his sins were forgiven, he often had someone beat him with a whip. So, muna sa unang panahon, no? Kanang naghuna-huna ka nga makasasala na gid kay ka nya di na ka makapasaylo sa imong kaugalingon. Imong sakiton imong kaugalingon pinagi sa uban nga magbunal-bunal sa imuha. Or he beat himself. Napuuban nga siya na magbunal-bunal sa iyong kaugalingon. Kita ko niya sa una, no? Dala siya PC, and then ang iyang PC ilapdos iyang likod, then balik na po, lapdos ng pikas likod. So, self-incrimination ba, no? Or he would lie down on a bed of nails. Kuyawa po nila, no? Nakasulay na mo na nga mihigda mo nga sa imong bed nga na mga lansang, tusok-tusok yung likod, or sharp glass ba ka, or splinters, for a number of hours. He erroneously concluded, I heart. Therefore, I am being forgiven. So, muna huna-huna sa uban nga, kini kaya nasakitan na ko, pasaylo na ko na ini. So, he was inflicting physical pain in an attempt to escape his mental anguish. In self-recrimination, you can torture yourself better than anyone else can. Pero ang problema, nasulbad ba? La. How you feel the pain you inflict on yourself does not affect in any way God's forgiveness. Wala to'y kaimuan. Pag torture sa mong kaugalingon, wala to'y kaimuan. You are forgiven because of who and what God is. Unless you appropriate the grace of God by rebound and then isolate the sin, no matter what you do or where you go or who you know, you will never have one moment of true happiness in your life. Through your own self-punishment, you deny yourself the blessings God has provided for your benefit. Mga ni problema, murag insulto na to ang Diyos, no? Pinagi sa imong self-punishment, murag wala na nimo gidawat sa imong kaugalingon ang mga gibuhat sa Dios, ang mga panalangin sa Dios alang sa imong kaayohan. You fail the grace of God. Now, hindi kita karon sa hatred, hostility, and jealousy. Perhaps in the past, you develop animosity toward a person. You confess your antagonism, but by a continuing jealousy of that person, you perpetuate the sin into a state of hostility. In James 3:14 and 16. You have said in effect, the sin is dead. Long live the sin. But the sin is dead because God buried it. Only you dug it up, you will be disciplined. Not for the original sin of antagonism, but for the escalation of the sin to an intense hatred. You heard people describe the wonders of the Christian life, the marvelous grace of God, and how it works. The happiness, inner peace, and production, all of which are available to you. But you never experience any of these blessings. Why? Why not? Because you are spending your time in jealousy or fostering hostility. No? Igpasigugda ka og kanang bikin, away. Or sitting with hatred. No? Something sitting
with hatred, no? Importante po ni nga atong sabta, no? Kining word or sitting with hatred. Nagpasabot, nagbaga-baga, no? Nga pagdumot. Kung sa laing terms na nagbaga-baga. Kanang murag nagpuot, no? Nagpuot nga pagdumot, no? You know, walang sitting with hatred for your real or perceived enemies. Kini nakay pagdumot. Ang ubang ganini mo yung silang tamnan nila o kawayan. Kuyaw na ginang tamnan o kawayan kay wa na jud ka naka-isolate niya na. Dapat kambiyon gina nimo gugma, no? So all these insidious thoughts, kining mga dautan ng mga pangunahuna, stem from failure to isolate sin. So, kuyaw, no? All these insidious thoughts stem from failure to isolate sin. Nakagamot na ni siya, no? Busa, may mukang failure sa pag-isolate sa sala. So, bitterness, no? So, no sin in the Word of God is as vicious as bitterness. It is the undistilled arrogance. Kuya yung word ng undistilled arrogance, no? Nagani kay, unsa may gwapong Cebuano sa bitterness, no? Mura ka ng kapait, no? So, nagpasabot, it is the undistilled arrogance of the soul. Ang sabi ng undistilled? Because sa word nga distilled, no? Butangan lang o prefix nga an. But sabot, wala nimo masala ng arrogance, no? Nay arrogance diya sa sulod sa imong kinabuhi nga wa nimo masala. So sa Job 10:1, bisan man sa Acts 8:23 o Hebrews 12:15. So, bitterness turn love into hatred. So, mo ni. Imbis gugma unta, na imong pagdumot. Pero di ka ka-isolate nini. Mag-rebound ka karon, dumot na pagkaon niya. Mag-rebound ka karon, dumot na pagkaon niya. So, magbalik-balik ka lang nini. Kinahanglan mo isolate yung kanini. Kinahanglan biyaan din ang imong pagdumot. Nag-rebound ka, matanggal lagi ng pagdumot. Happiness into malice. Alam ta kay happiness. Alam po kay malice. Then respect into vilifications. Alam ta kay respeto, no? And then, pag kahuman, respeto, at turagya pong ka sa vilification, no? Saan na pangdaot. Pagdaot sa mga sikataw. Then blessings into cursing. So, bitterness generates the rampant emotionalism of reaction. Produces paranoia, increases insecurity, distorts reality, and eliminates the virtue and self-discipline. So necessary for overcoming adversity. So prolonged bitterness can even degenerate to personality, dysfunction, neurotic, or psychotic behavior. When you react in bitterness, you find apathy. Nanapoy word nga apathy. Kining boto pasabot kining imo bitang ipasang na pasauban, nagpasumagi na pugkang na pasauban. Imong ipasangil na pasauban. So when you react in bitterness, you find apathy and make that person responsible for your sin. Di ba yata sagaran may sa tuwa no, di tamuan kung sa sala, dili ta responsible sa atong sala. Sa tawagan na, unong ka og lain, no? Ipasangil na to sa lain. So sometimes you may even blame God. Pinakalisod,
Ang Diyos na ginoo natong pasulod. Tungod manggod nimo God, no? Mo na pinakalisod ni God, no? But as long as you harbor bitterness toward any member of the human race or toward God, you will stay perpetually out of fellowship. You have chosen to immerse yourself in the law of carnality. Wala yun. Kung di ka maka-isolate meaning sa laa, magsige lang kag-rebound, sige lang kag-rebound, then carnality, rebound, carnality. So dapat makalingkawas dito ka ni anak. So dapat tiligid paharion na ito ng gitawag na ito mga pagdumot, no? Kasina. So there are two kinds of believers. Two kinds of believers. The great believers, monumental believers who profit from their failure, and the believers who are buried by their failures, mga loser believers. Great believers never look back. So ang great believers, wala gina sila nag-look back. Wala sila nagatanaw sa milabay, no? Like David. Si David, kung mag-look back rin si David, di na gini kabangon ba? Grabe na ning salat ni David. Hantod nga, wala yun, may patay na gininom siya, usan niya kasundalo, commander. So David never look back. Abraham never look back. Joseph never look back. The Apostle Paul never look back. This mean failed. Kining matawhanan ni nangabagsak puli sila. But they did not recall their sins. They moved forward, keep advancing, and glorified God. So, ang tanan nga mga katawan sa Dios nangabagsak man dang tanan, no? Wala man siguro yung usang na wala mabagsak na to. No? Nangabagsak man ta. Bisan man ganin si Job na may portion sa ginabuhi nga nabagsak po siya, pero palik yun siya. But they did not recall their sins. They moved forward, keep advancing, and glorified God. Unconfessed and unisolated mental sins inevitably branch into sins of the tongue and overt sins. Now, dili na karon sa sin of the tongue. Sins of the tongue puta. Dali. Sa sins of the tongue, so heretofore, something heretofore, no? So, ugaling lang, your sins of jealousy, hatred, or bitterness have been confined to your thoughts. But now you begin to talk about the person who is the object of your jealousy, hatred, or bitterness. Ano na, bantayanan nino? Your tongue becomes the lethal instrument of a chain of verbal sins. A vicious and vile form of carnality, sa Psalms 5:9. You may indulge in sins of the tongue. Ito daw? You may indulge in sins of the tongue. Siguro, it's a term ini. Ang ihang term diri is indulge. That means nagpatuyang, no? So you may indulge in sins of the tongue casually, thoughtlessly, and then in a word, haphazardly. Ang pulong haphazardly, buti pa sa bot nga wala tuyua. Even stupidly, but more often your motivate is calculated and deliberate, springing from implicability. Good morning, Kuya, no? Springing from implicability. Ang sa may implicability, kining wala na kay kaluoy. Walay kaluoy. And then vindictiveness. Kining vindictiveness, no? Pagpanimalos. Or some other mental sins.
You may repeatedly criticize, slander, or malign some victim. You may unite with a group in a relentless attack to destroy a person's reputation. Your sins of tongue operate on the principle of building your happiness on someone else's unhappiness. Commonly overlooked and generally excused verbal sins. So, verbal sins in the local church can wreak havoc on an entire congregation. Dako kayo mahimo nga kadaot kining verbal sins, especially in the local church. Makabuhat kini siya dakong kadaot, especially sa atong congregation. Mo lang sa James 3:5 ug 6, gi-emphasize pag-ayo ng verbal sins. In fact, believers are commanded to separate from anyone in the local church who is repeatedly guilty of sins in the tongue. So kung nakita na to, nga doon ay mga igsoon na to, nga guilty ni sin of the tongues, pwede tayo magpalayo nga to kanila. Maligning or judging. Maligning is the flip side of the coin of judging. It's something flip side, no? Of the coin, no? Murag, kining maligning, mura ni siya sa judging. Pero ang maligning, murag kanang likod lang siya sa kwarta na, kita mo siguro mo, kita mo nyo ng kwarta ninyo nga sinsilyo, no? So the flip side of the coin. Kung tandaan niyo ng kwarta ninyo, ang pikas, morning maligning, ang likod niya na mo ng judging. So maligning is the flip side of the coin of judging and means to vilify someone who has become the object of your hatred or hostility. So someone toward whom you are bitter than hostile seems to be happy and prosperous, sending you into an explosion of envy. In anger, you begin a campaign to malign him, to attribute certain sins, real or imagined, to him so that others will ostracize. Ano sa ning word nga ostracize? Atong pagkatanawon po ni siya kay parang makuha na to ni. So, to him so that others will ostracize him and he will be degraded or hurt. So, sa ito pa, kining word nga ostracize, magsalikway, no? Magbuhat ka nining mga butangan magmalain ka, para nga ang ubang mga tao, musalikway na nining tawanan. So that others will ostracize him and he will be degraded or hurt. Sagaran na sa mga politiko, no? Mga politiko, inanig yung mga politiko. Style sa politiko. So, dauto na usa, parang ikaw magpalayo ka sa iya, no? Ang mahitabo sa mo, magsalikway na ka sa iya, di na ka mabutar sa iya, no? So, the unkind things you say about him may be true. But that is not the point. You are still committing the sin of judging, and judging, you superimpose your volition over the divine prerogative of judgment and condemnation. Magbilin ko 5 minutes, no? Kaya more na yung mga pangutanang ubang. Hinundong mo na to, nag-aingon din Never take your own revenge. Beloved, but let leave room for the wrath of God. For it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Romans 12:19. Wala tayo gituluan yun nga natay revenge, natay hatred. Kung natay hatred, magsilang tag-rebound. Dili ta magkanto sa step 2. Ang step 2 is isolate. Kinahanglan ato ginang kalimtan kanang atong mga hatred, mga revenge, mga anger, no? Dapat matanggal gina siya sa atong panghuna-huna. Kaya kung dili na siya matanggal, di na siya ma-isolate, kung sa metabo. Di ta mo to sa spiritual maturity.
magpabilin kitang bata. While your intent in maligning and judging is to torment the object of your jealousy and wrath, ironically, you do that person the greatest favor. Pagbot na yung pasabot, mo ni, ang nakalahi. Ironically, you do that person the greatest favor. How? God takes discipline that belongs to Him and force it on you. Now, mo ni ang problema. Kay basing nagunahuna kang makayo sa imuha pero dahil dili. God takes discipline that belongs to Him and force it on you. So, ang mitabo, kung natay maligning, natay judging, ang atong panghuna-huna is to torment the object. Atong gitorment ang katong object. Ito yung gikasinahan, yung gidumtan. Pero di ay, sa Diyos, lahi. Ganong lahi man. Ironically, you do that person the greatest favor. How? God takes discipline that belongs to Him and force it on you. So, ang problema, yung nani. Ang imong panguna-una, nga makadaot ka sa iyaha, pero di ay, ang Diyos nag-implement sa iyang discipline, lahi. Ikaw ang madisiplina. Ikaw ang madaot. Dili itong imong gidaot, ang madaot. Ang madaot ang ikaw. Kaya nga naman, imbis disiplinahon sa Diyos katong tao nga nakasala, siya katong taong pagkadisiplinahon, ginakasala siya, ang mahitabo na hinoon, lahi na hinoon ang mahitabo. Kaya nga naman, ang Diyos, iyahan na hinoon nga ipahamutang ang iyang disiplina nga kanimo. So muning sabot diri sa ironically, you do that person the greatest favor. Murag gitabangan na himnoon nimo siyang katong tawo nga nakasala. Ibis siya unta ang disiplinahon, imo na hinoon siyang gitabangan nga ang disiplina nga moto sa iya, dili moto sa iya, andin sa mitabo. God takes discipline that belongs to Him and force it on you. So, ikaw na hinuon ang disiplinahon sa Diyos, kaya ikaw nagmalain man, ikaw ang nag-judge. Thus, you not only receive discipline for your sins, but you also receive the discipline of someone you malign. That is why the Bible says in Matthew 7:1, Matthew 7:1, nag-ingon yun, do not judge, lest you be judged yourselves. A literal translation from the Greek, Matthew 7:2, will help you to understand this better. No? For in the way you judge, sa Matthew 7:2, for in the way you judge, you will be judged, and by your standard of measure, it will be measured to you. So morning, mahitabo, gihukman man mo siya, nakasala siya. Imbis ang Diyos, siya ang paghahukman unta kay siya nakasala, pero kay gihukman man mo siya, nang hilabot man ka sa iyaha, ang hukom nga imong gihatag nga to sa iyaha, kung sinitabo. Samara nga nagtabang ka sa iyaha, na wala ang disiplina sa Diyos sa iyaha, ug imo na hinoong yangkon ang disiplina nga alang sa iyaha. So, muna yung problema. Muna yung sa Matthew 7:2, for in the same way you judge, you will be judged, and by your standard of measure, it will be measured to you. So, saya, ang imong standard, muna yung standard, pero ang imong standard, mubalitok lang na kanimo. So, if you want to be miserable as a Christian, just continue your judging and maligning. Na mo na, kung gusto nimo nga permanente kang miserable, padayon. Before you know it, you will be under triple compound discipline. So mo ning gitawag na tong triple compound discipline. Siya ang dapat disiplinahon, apan gitabangan mo siya ang disiplina nga alang sa iya, wala na hinon miadto sa iya, mianha na hinon sa imuha. So first, there is discipline for the mental sin that sponsor the sin of the tongue. Second, the verbal sin is also carries discipline, doubling the punishment. Third, God transfer to you whatever discipline, if any, that would have gone to that one
who accuse of sinning, you get a portion of your quarry's punishment. Muna yung nakalisod, no? Siya ang disiplinahon ng ta, apang kanang hilabot man kasaya ha, ikaw na hinoon ang nakadawat sa mga disiplina. So all maligning, criticism, or sour grapes produce the most horrible discipline and suffering possible in the life of the believer. If you malign more than one person in the situation, you could multiply your discipline until the pressure is almost unbearable. That is what it commonly called asking for it. Sins of the tongue are 3 of the 7 sins God is said to hate. Sin of the tongue. Sa Proverbs 6:16 to 19, adunay 7 sins diha nga God hate. And then ang sin of the tongue are 3 of the 7. The self-righteousness involved in promoting yourself as a judge always hurts you far more than it hurts others. Okay, so putlon sa nato diri sa gossip. Diri sa tasa kuan kay murag nabinlan na lang ta og 5 minutos, and then putlon nato diri sa gossip. Unyang gabi mahuman man nato siguro kini siya. Anay murag uban nga nay mga pangutana, at least makapangutana mo, no? So diri ta sa gossip unyang gabi. Amahan namo nga Dios, salamat sa panahon nga gihatag ni kanamo, salamat sa mga pagtulunan nga dili kami dapat magapanghilabot, dili kami dapat malign, mag-gossip, mag-slander sa uban. Dili magakinabuhi kami uyon diya sa imong kabubuton, walay pagkasuko, walay pagdumot sa among isig ka tawo, magkinabuhi kami nga in fellowship with you. Salamat sa imong pulong, salamat nga after rebound, ang mga sabtan dapat mag-isolate kami sa mga passions, and then mag-keep moving kami. Mao ka na ang mga pagpapalagad ng madawat sa imong atubangan, Father God. Ginauli na ko ang tanang pagpasalamat, pagdaig, pagkimaya ang anak kanimo, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.